Hello, how are you? My name is Linda, and I'm back here again to bring to you health lessons. If you just joining my channel for the first time, my name is Linda. I'm a healthcare professional, and I try to bring health lessons to you at least once a week. I usually conduct my lessons in Igbo language, and then at the end I'll summarize in English. Sometimes I'll conduct in English, and then at the end I'll summarize it in Igbo language. Igbo is a tribe in Nigeria, West Africa. I also try to teach you at least a word or two, okay? And then I have a song usually, so make sure you listen till the end, okay? Till the end, don't go anywhere. All right, so the topic for today is epistaxis, that's nosebleed. Sometimes we bleed from the nose. It can be like an anterior nose or a little bit deeper, which is posterior, from the posterior nose. So there are different reasons why people may bleed from their nose. It could be maybe just irritants, it could be like environmental. So irritants maybe from smoke, and from environmental like allergies, so things like that may lead to nosebleed. Sometimes too, it may be systemic. It may be like hypertension, liver disease, so also someone maybe on blood thinner. There are some medications people take that thins the blood, so also then that could also lead to nosebleed. And then just it could also be local, sometimes blowing the nose, picking the nose, so things like that. Or maybe there's an dry air, or there's an injury, so those things could lead to nosebleed. Now, what will you see if someone is having nosebleed, if having epistaxis? Well, of course, you see blood dripping right down. And then another thing is that if it's severe, the person may become very weak. All right, so someone may really become very tired, if they're having nosebleed, because they're going to lose a lot of blood. And in that case, please make sure that you look for help. But initially, the first aid, is to just stay calm, stay upright, lean forward, pinch the nose, at least up about 10 minutes, okay? And then breathe through the mouth and spit out the blood. Now, don't lean backwards. I remember growing up when we were little, that's what we were taught. But don't do that, because you may actually swallow the blood, and then it can put some more pressure when you are having nausea and vomiting, because if you swallow it, it can cause nausea, vomiting, which is going to put more pressure and then make on the nose, and then make the bleeding worse. So make sure that you lean forward, pinch the soft part of the nose. Don't pinch it like just on and off like this. Try to pinch it as long as you can. Okay, so about like up to 10 minutes, and then just try to breathe through your nose. It's not easy to do that. To breathe through your mouth. It's not easy to do that, but you have to try as much as possible. After doing that for about 20 minutes and you're still bleeding, now it's time to reach out for help. Go to the doctor if you have one as close. Go to healthcare, go to a pharmacy, go to the nurse, whoever is available, depending on where you are. All right. So please do not try to put something inside the nose. All right. So just seek for help, because if it continues to bleed, it actually may lead to anemia. Now, let me try to translate this in Igbo. All right. Abụ m nwa afọ now, so ee, abụ m nwa afọ Igbo, nwa afọ. Okay, so ọ bụ na taa bụ mgbe ị na-apụta n'ihe mmụta. Aha m bụ Linda, abụ m onye na-akụzikwa ihe gbasara ahụike. Ana m ejisi ike iweta ihe ahụike a nkụzi a otu ugbo n'otu izu ụka. Ana m ada enwekwa abụ m na-abụrụ unu n'Igbo kwa. So ihe mmụta nke taa bụ ọbara ịgba n'imi. Ọbara ịgba n'imi ahụ nwere ike ịbụ n'ihu maọbụ na azụ n'ime imi. Ọkwanụ mgbe ihe aha ndị bekee na-akpọ vessel, onwe ihe metụtara ya na o nwere ike bụrụ pressure, maọbụ na mmadụ na-ezi umere, maọbụ na mmadụ ziri ume nke ukwuu, maọbụ bloye ya zie ume ahụ ebe o siri ike, maọbụ na-aghọ aka n'imi. Ọ dịghị mma. Nwere ike get blood vessel ahụ, ịghọtala.
ga-eme ya mbụnụ mee ya ọgbake gbawa ọbara. Then o nwekwa ihe a na-akpọgasị irritant. Ọ bụrụ na ị na-ebe maọbụ a na-akpọ ihe ọkụ, anwụrụ ọkụ eju ebe niile, o nwekwara ike imetụta ihe ahụ ya ọgbawa ọbara. Then ụfọdụ kwa maọbụ ihe a na-akpọgasị alaji, onwe ihe ụfọdụ nọcha n'ikuku adị mmadụ n'ahụ nwekwara ike ime ihe ndị ahụ. Ọ bụkwana onye nwe ọrịa liva, ma ọ bụkwanụ ọ bụrụ onye na-aṅụ ọgwụ na-eme ka ọbara na-adị gorogoro na-agba ọfụma, ndị bekee asị blood thinner, o nwekwara ike imekwa ụdị ihe ahụ. Then onye nwekwara ọbara mgbali elu, o nwekwara ike ime. Okay, onye enwechaghị ihe ahụ a na-akpọ vitamin C maọbụ vitamin K n'ahụ ya, o nwekwara ike ime. Okay, so ihe ị ga-ahụkwanụ bụ ahụ ebe onye ahụ ọbara na-agba ya n'imi, makwa na ike agwụcha ya. Oke ike ọgwụgwụ onye ahụ ọ dịkwa gị mma, bikos ọ pụtara na oke ọbara agbaala. So ọ bụrụ na ijide ya, otu ihe ị ga-eme bụ mgbe ahụ ị hụrụ na ihe ahụ na-eme, nọrọ nwayọọ, nọrọdụ. Okay, nọrọdụ, amana jijiji, nọrọdụ. Then ewelala isi ga-azụ otu. Ama m nọọ ihe agwatụchara anyị mgbe anyị na-eto, emena ya otu ahụ, bikos ọ ga-eme ga elo ọbara ahụ. Ilo ya, o nwere ike ime gaa gbọwa agbọrọ. Oke, ọnụ eruwe gị gaa agbawa agbọghọ. Then ya emezie, ya etinye ihe a na-akpọ pressure, ọbara ahụ agbatukwu nke ọjọọ. So ihe ị ga-eme bụ nọrọ nwayọọ, hulata ihu gị otu ala, were aka jide n'ime gị. So jide ya ka o ruo elekere anya 10. Then na-eku ume, jiri ọnụ gị na-eku ume. Ọ dịghị mfe iji ọnụ eku ume, bet ị ga-ejisi ike, bikos ọ bụrụ jos na-eme ime ga-ewepụ, ime ga-ewepụ, ọ ga-akwụsị ọbara ahụ. So jisi ike, jigide, then na-eku ume, were ọnụ gị na-eku ume. Then onwe ọbara anọghị, ọbara pụtara, gbupụ ya. Ọbara pụtara n'ọnụ, gbupụ ya, eloli ya. Oke, eloli ya. Then ọ bụrụ ya ruo elekere anya 12, ya ka na-agbatụ ọkwa afta ijigidere ya. Then onye ahụ ọ bụ na ọ ga-aga nwe onye idiri ịga, makwa na ọ bụ na mmadụ ga-eduga ya, onye idiri ịga hụ onye dọkịta, onye dibịa bekee, maọbụ hụ onye kemist, maọbụ hụ onye nọọsụ, onye ọbụla ọ ga-ehụ ga-enyere ya aka. Okay, depending na ebe ị nọ. Okay, and ebuloyili imi ga-emena ichulamụmụkwanụ welu. Nke ahụ ụfọdụ na-eme ga-akwụsị nwe bete ebuloyili imi gị. Okay, and then ewelere ihe ahụ a na-akpọ tishu fagide n'imi. Mba, emena ihe ndị ahụ. Okay, so let's see, abụ m ga-abụ taa. Okay, so abụ m ga-abụ, before m abụ ahụ ka m gụọrọ unu Bible verse ka m legodo ebe m dere ya. Ọ sị Psalm 31 verse 1. In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. Okay, Psalm 31 verse 1. And then Igbo word for today bụ ogini. Ogini. Ogini is when you are asking someone a question. What is it? So ogini. Ogini. What is it? Okay. So ogini. What is it? Can spell lawyer in English. O. Okay. So, and then Gini, G-I-N-I. Igbo, O. And then Gini, G-I-N-I. Okay. So, ọkwa n'ihe a wụ nchịkọta ihe mmụta nke taa. So, aga m agụrụ na abụ. Betty, before m aga na abụ ahụ, cheta, ọ bụ na imi gị na-agba ọbara, maọbụ na ịhụ na onye imi na-agba ọbara, biko ya nọrọ ọdụ. Ọ bụkwa na onye ahụ anọ nwa ọdụ na ọ nọ na bed, a ga-ewelite bed ahụ ka isi ya guzote ọtọ, ka ọ hapụ ịnọ flat na bed. So nọrọdụ, amana jijiji, atụ n'oke ụjọ, nọrọdụ, welata isi gị ala, jigide aka n'imi gị. Okay, ka elee ma ọbara ahụ ọ ga-akwụsị. Jiri ọnụ gị na-eku ume mgbe ahụ ijigidere aka n'imi ebe a dị soft. Okay, so ọ bụrụ ya gafee elekere 12 bụ 20, ọbara ahụ ka na-agbata ọkwa. Onye ahụ maọkwa na onye na-enyere ya aka n'idere gị iche ya maka ozugbo, bikos ya gbagide, onye ahụ nwere ike ọbara dị ya n'ahụ adị ntakịrị, onye ahụ oke ike agwụzie ya. Okay,
so ihe aha ndị bekee na-akpọ anemia. So onye nidiri ilebana onye ahụ anya mgbe ahụ, den onye ahụ gazie onye dibịa ga-ama ihe ọ ga-eme. Ejikwala na ihe fachie n'imi, mba, emena ya, ọ dịghị mma. Okay, ọ dị mma. So the song is actually saying that God is God and not man. Okay, it says that man may fail, but God will never fail you. And it says that, oh God, your word is true. All right, let me see. I think I'm gonna use this instrument. See this one? Yeah, okay, let's do it. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Mmadụ na-agha, mmadụ na-agharịpụ. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Okwu gị niile bụ eziokwu. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Mmadụ na-agha, mmadụ na-agharịpụ. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Okwu gị niile bụ eziokwu. Join me. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Mmadụ na-agha, mmadụ na-agharịpụ. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Okwu gị niile bụ eziokwu. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Mmadụ na-agha, mmadụ na-agharịpụ. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Okwu gị niile bụ eziokwu. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Mmadụ na-agha, mmadụ na-agharịpụ. Ibu Chineke, ibu gị mmadụ. Okwu gị niile bụ eziokwu. All right, so this concludes our lesson for this week. I can't wait to see you again next week, and I will start looking for a song. If you learn anything from this lesson, please, okay, share, thumbs up and share, okay, and subscribe, okay. So biko onwe ihe mụtara n'ihe mmụta nke taa, mee ka ndị ọzọ mara, okay. Welikwara m aka elu ma klikikwa ebe ahụ ihe ahụ ndị bekee kpọrọ subscribe, okay. Klik ebe ahụ. Ngwa na aga m ahụ unu n'izu ụka ọzọ. Ka emesịa. Have a wonderful and a blessed week. All right, bye.